One day everything will be right. Everything is gonna be fine. One day everything is gonna be fine. All right, thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us from ever you're watching us. Nsanse nnyo okubatenga tuli ffenna amanya n'eddoboozi bampita Kali Lugambo Promax Simple MC nkwaniriza nateera ku show eno. Nja kusaba onyambe osharinge video eno osobole okumanya kiki ekiguddewo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye babizzeemu nateera mu kaseera ng'eggwanga Uganda liri mu a lot of diversions. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine always nga bulijjo awaganya amawulire n'agawamba bassebo ne bannyabo azzeeyo mu trending. As we talk right now, I don't know, the most trending news on all media platforms, of course, osobola okujjako mainstream media abo bo twabavaako bakola byabwe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yesterday was honored mu ggwanga erya America mu kibuga New York. Bamu honorinze nga one of the heroes of democracy. Mu bantu be ba honorinze kwabaddeko Senator Mark Kelly, kwabaddeko Ambassador John Bolton, kwabaddeko the Honorable Chrystia Freeland, kwabaddeko ne the Honorable Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nkulayirira era nkukakasa amawulire ago amanene nnyo era amalungi, wallahi billahi tallahi tosobola kugalabako ku mikutu ejja TV oba ejja radio. They cannot, because abasinga balya, abasinga batya. Njagala otambuze video eno fe tusobolera obyogerera nga tewali atukuba ku mukono. Kyolina okukola kiri kimu, nyamba ovuge video. Nange kanjivuge. The most epic scene eyasinze okwata abantu omubabiro ku mukolo ogwo, it is unfortunate nti abantu abasinga temwagirabye. Yensonga lwaki nkoze video eno okutegeeza what happened. Now, olunaku olw'ejjo mu kizimbe ekyo ewabadde omukolo ogwo wabaddewo abantu bangi nnyo, ate si abantu aba bulijjo wabula abantu ab'amaanyi bangi nnyo babadde mu kizimbe ekyo. Naye moment yasinze okukwata abantu omubabiro nebaleetera n'okuyungula amazigo. Manya abazungu bano bali so emotional. Ye yabadde part babadde bahonoringa Bobi Wine. Okumanya nga Bobi Wine was so special, his part was so special. It being it is a presidential candidate, he was given even more time than what they gave the others. Njagala ovuge video eno bassebo ne bannyabo. Njagala ogivuge, tambuza video. Nziramu kikugamba ti the most part eyasinze okukwata abantu omubabiro eyatuuse ne ku extent ekaabya abazungu amaziga. It was the part when they were honoring Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. When he came on stage, Bobi Wine yazze n'oluyimba. Naye bassebo ne bannyabo, abazungu basituse, abazungu bakubye engalo, bamuwadde kye bayita standing ovation. Oluzungu luno basituse ne bamukubira mu ngalo akategedde katereeze. Standing ovation, if I'm not mistaken. That is how emotional these guys were. Naye party yasinze okukwata omubabiro abasinga tugirabye ku makya, abasinga twakagiraba, abamu temunnabagiraba
nze nzize okuba nga njibalaga paati yasinze okukwata abazungu omubabiro ku lunaku olwo ye paati nga Bobi Wine ali ku stage naye nga mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi ali mu audience n'omukyala oyo. Njagala olabe ekyabaddewo nga Bobi Wine ayimba akayimba akagamba someday everything will be alright. Everything is gonna be fine. Someday everything shall be alright. Now, this is what happened when this woman saw Bobi Wine singing those words. Amaziga negayunguka n'akaaba. Naye yabadde atudde ku table yemu ne First Lady Barbara Itungo Kyagulanyi. This is what happened. Katukolabe small time nkomewo tukwogereko. Tambuza video sharing ayita munno tubuulire abantu ekyabadde ku mukolo. Behind the scene bino temwabirabi katukomewo. Things impossible until it's done. Better days will come and the sun will rise. No matter how tough the night has been, nobody will have a right to kill another man. Poverty and misery will be in the past. Hospitals will have medication. Every ghetto you will have a chance to go to school. So remember your pain is not in vain. That is why give that the opportunity. Where there's no pain there is no gain. Never give in to the negativity. One day we shall look back and smile, and we shall have a story to tell. Endurance, perseverance, the harder they squeeze, the sweeter they juice. Where there's no pain, there is no gain. Victory never come easy. Remember in life the ups and downs. Never give in to the dictatorship. No, one day everything is gonna be fine. Someday everything will be alright. One day everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. Someday everything will be alright. Alright, now yeyo party esinze okutrendinga abazungu bonna ku TikTok ezenjawulo they are posting that part. Ladies and gentlemen, olejja kwebuuza, why is that part focused on more? Yensonga enkozesezza video eno. Omukyala Bobi Wine yabadde ayimba ng'agamba one day everything is gonna be fine. Omukyala n'akaaba amaziga. N'agamba one day everything shall be alright. Omukazi n'akaaba amaziga. Now, I strongly believe most of you don't know this lady. This lady, omukyala ono gw'olaba, bassebo ne bannyabo, nkiddamu kigamba, si mukyala wa bulijjo. Omukyala oyo gw'olaba ku screen oyo bassebo ne bannyabo, ali ne Barbara Itungo Kyagulanyi akaaba amaziga. Si mukyala wa bulijjo. Era gwe abasinga we mubanga mubadde mugoberera bassebo ne bannyabo nga mugoberera amawulire g'ensi yonna, I strongly believe one of you must have come across that lady somewhere somehow ku screen. Kati yemu ku nsonga lwaki ngambe nno nina okukola video eno. Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, engeri gy'atandise okwepositioningamu ng'ali mu ggwanga erya America bassebo ne bannyabo, trust me, gye tulaga oba gy'alaga atandise okulabayo. Wano e Uganda tugamba nti ebintu bitandise okutambula nga oyabibala. The question and everything is lingering about that woman. Who is that woman aline Barbara Itungo Kyagulanyi? Kyemmanyi abasinga mwebuuza yaani, because buli muntu yabadde mu kizimbe ekyo gwe ssebo oba nnyaba ndaba yabadde si muntu wa bulijjo. Now, the question is, who is that woman? Gwe wenna abadde agoberera amawulire, gwe abadde tagagoberera, kati njagala nkubulye who that woman is. Omukyalo oyo eyabadde ne Babi is that woman.
omukyalo oyo first and foremost embeera gy'alimu right now essaawa zino ali mu ggwanga lya America naye omukyalo oyo si mu America. No, she's not an American. Omukyalo oyo ava mu ggwanga erya Iran. Omukyala embeera gy'alimu n'ebyalwanirira tebyawukana na bintu Babi ne Bobi bye balwanirira. Omukyalo oyo abadde mu ggwanga, yazaalibwa mu ggwanga erya Iran ne famire ye bonna naye yafoosingibwa okuva mu ggwanga lye erya Iran n'agenda mu ggwanga erya America gye yafuna obutuuze. Omukyalo oyo munnamawulire eyasalawo gamba ndize sigenda fukaamirira oba sigenda sirika nga tuyina obukulembeze obw'omusibira mu ggwanga lyaffe erya Iran. This woman is 47 years. Naye agamba nti akuze amanyi omusajja amanyikibwa nga yatola Kameni eyafa of recent nga yafuga eggwanga erya Iran. Era ye munnamawulire omukyala yavaayo n'ayimirira mu musajja oyo. Oli ayinza okwebuuza lwaki yabadde akaaba ate nga bw'asanyuka. Omukyala oyo amaze ebbanga n'ebbanga ng'akola buli kisoboka okulaba nga Iran efuna obukulembeze obulungi. Era of recent basebo ne bannyabo omukyalo oyo omu ku abo abaayogera ku Geneva Summit. Era we yamala okwogera n'akwata ekifaananyi ky'oyo omukulembeze wa Iran yafa of recent n'akiyuzaamu. It was a very, very brave statement oba message oba stand gye yakola nti tewali mukyala mu ggwanga lya Iran ayinza kukola kintu n'omukazi kye yakola. Now, Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Barbara Itungo Kyagulanyi wababa nga bali so close n'abantu nga bano because that woman, I strongly believe, ndowooza tewali office gy'atatuukamu. These people are now building allies and people okubayambako okukola buli kisoboka. Eyo video yabadde etegeeza ebintu bingi nnyo basawo ne bannyabo abatulaba. Era etandise okutambula ku mikutu nga X, nga ku TikTok ne ku Facebook. People have started sharing it. Haga Babi gye yawadde omukyalo ono, I don't think nti these people have just met on that event. No. Kiragira ddala these people have been close, have been talking, era nga bali in touch. Because these people have the same story. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeekokkola omusajja atufugidde emyaka 40 n'oli naye abadde yeekokkola obukulembeze. However, ekibaawulamu kati kiri kimu nti ate ono omukyala ye yafunamu ku ssanyu ti omusajja gwe yali alwanisa okumala ebbanga baamukuba ekikompola n'afa. At least yafunamu ku ssanyu. Naye ng'era akulaga nti akyalina okulwana okulaba nga eggwanga lye liddamu ne lifuna obukulembeze obulungi. Okategedde Gwandaba. Omukyalo ono ntudde ne munoonyerezaako, ntudde ne musomako, ntudde ne nsoma ku buli kimu omukyalo ono embeera gy'ayiseemu. Omukyalo ono yakasimatuka assassination attempts eziwererako ddala, plots z'okumutta. Abakulembeze mu ggwanga lya Iran baamusindikirako omutemu ku nnyumba ye gy'asulako mu New York City. Era yataasibwa poliisi, omutemu ne bamukwata. Ogenda okukwata omutemu nga mu mmotoka ye ayinamu AK-47 ng'eri loaded n'essasi nga liri mu kyemba. Omukyalo oyo amannya ge lwakuba mazibu bamuyita Masi Alinejad. Omukyalo oyo munnamawulire yakolerako Voice of America Persian News Network,
yaliko correspondent wa Radio Fada, yaliko contributor ku TV emanyikibwa nga Manoto, yaliko contributing editor owa Iran Wire, omukutu ogusinga okuba ogw'amaanyi mu ggwanga lya Iran. Awandiise obutabo obw'enjawulo, abadde ku stages ez'enjawulo bassebo ne bannyabo ez'amaanyi, amitinze abakulembeze ab'amaanyi, naye nga ensonga ye yakulwana kulaba nga eggwanga erya Iran lifuna obwetwaze obulungi. Era y'omu ku bantu abasinga osimayiringa Donald Trump yava n'agamba nti Iran mubadde nga mutusaba obbayamba, kati ffe tubayambe tubagiddewo Ayatola Khamenei, ebisigadde kati byammwe. Bassebo ne bannyabo, ekimu ku bye yali yasaba omusajja oyo, because buli yafunanga omukisa okwogera ku stage ez'amaanyi yayuzangamu ekifaananyi ky'oyo omusajja nga kitegeeza ayagala omusajja oyo bakisoboka afe. Laba bwe bamukuba ekikompola n'afa. These are the people Babi and Bobi we are rubbing shoulders with olunaku lw'ejjo. Bino togenda biraba ku CBS, togenda biwulira ku CBS, togenda biwulira ku Simba, oba togenda biraba ku BBS oba ku NTV ne NBS. Nkulayirira, wabula ogenda biraba ku mikutu nga gino. Ensonga lwaki nkugamba tambuza video, bampita Simple MC aka Kalirugambo Pro Max, yenza ayingiddewo. Nyongera okujjukiza gwa tulaba Zaid Lighting Store, tutunda amataala, bane muje mutuwagire naffe tufune kasente, bannankyukakyuka yemmwe benjagala mwekka mumpagire. Yes, mwenfunayo orders nga 15 olunaku olw'enkya, alhamdulillah nja kuba nteredde banne ka fees kandimu. Kale obayo muzira kisayina ku sente ampeyo kalooni. Solomma Simple obadde oyagala kalooni okampe nja kazza mu bbanga ttono nnyo, siri bulungi naye nfuba nnyo okulaba nga mbeerawo ate nga sibbye, nga sikumpanyiza, nga siridde sente neebeezaawo mu mbeera ng'omusajja. Naye ng'ensonga omukyalo oyo bassebo ne bannyabo, olunaku olw'ejjo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'amaze okuyimba ennyimba ezakaabizza abantu amaziga, bassebo ne bannyabo, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yakozeseza eddakiika 9 n'ayogera ebigambo, yakutte ebintu byonna ebibadde biruma eggwanga n'abigatta mu ddakiika 9 n'aba ng'awaayo speech. Wabula essira olunaku olw'ejjo yasinze ddissa nnyo ku ngeri abakyala gye batulugunyizibwamu mu ggwanga Uganda, bannakazadde b'eggwanga. Era waneeno we yabadde ajja ku stage, oluyimba lwa We Are Fighting for Freedom bassebo ne bannyabo, Bobi Wine yazzeemu n'alukola version endala, simanyi oba mwagifunye oba mwagiwulidde. Yafuye okulaba nga agattagattamu ba political prisoners ab'enjawulo, abo baataasobodde gattawo Mukama Katonda atusonyiwe, naye yamaliriza n'agamba all political prisoners. Olaba ne blue tick yamwogeddeko kweyo stage, bassebo ne bannyabo. Now njagala owulirize speech ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gw'ataafunye mukisa giwuliriza. Njagala owulire omusajja ebigambo bye yayogedde we yabadde aweereddwa omukisa okwogerako eri abantu abazze ku mukolo ogwo. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yayogedde bw'ati. Njagala otambuze video, njagala ensi ewulire ebigambo by'omukulembeze basobole omumanya wa wetuyimiridde. Bampita Kalirugambo Pro Max Simple MC, katukomewo. That refuse to give up, that dream against dreaming, that hope against hope. While I'm here, I know that we have people that are suffering, but most importantly, allow me to use this opportunity to speak about the women of Uganda.
while so many people are bearing the pain, but the women of Uganda in a very special way are standing in the gap. No class, no level is safe, from the woman that sells in the market right to the new First Lady of Uganda, my own wife, who was raided on the 23rd of January, beaten up by more than 70 soldiers that broke into my house, stripped my wife naked as they filmed, and General Muhoozi Kainerugaba, who is the Chief of Defense Forces and son of General Museveni, who is the President of Uganda, tweets naked pictures of our comrades, tweets subjugated pictures of my wife with pride, celebrating that he's winning. But not just my wife, the strong women that go up to paying the ultimate price. Women like my sister, Edith Katende, the wife of the spokesperson of our party, Alex Waiswamafumbiro, who died a few days ago when the husband was even denied the chance to nurse her and even denied opportunity to lay her to rest. Women like Irene Nachibuka, who was so much of my fan that she had a tattoo of my name on her leg. That was reason enough to kill her, and she was buried. Women like Monica Chibalama, the wife of John Bosco Chibalama, my friend who was abducted and kept missing for 7 years. The wife demanded for him, refused to give up, until one day she was also found suspiciously dead in her house. Women like Fauzia Natavi, who we found the call, Mama Cheone, the wife of my personal political assistant, whose house was raided and she was picked up by the military in full view of cameras. All that is recorded. She's kept in military detention for 37 days, even against a court order. Women like Agatha Nazua, who we fondly call Blue, she was abducted and she's still missing. All mothers, daughters, wives and spouses of the political prisoners. Female political prisoners like Olivia Lutaya, who has spent years in prison for simply wearing a t-shirt that has my picture on it. Women like Sauda Madada, women like Doreen Kaija and many others, we hold them in high regard. But most importantly, ladies and gentlemen, we look at the solution and not at the problem. Now that we know the problem, now that it's clear that Uganda is under dictatorship like many other countries, and now that I have the opportunity to speak for those millions of people to the modern world, to the United States of America, who we know is the world's biggest democracy, we request you not to continue supporting dictators in Africa, not to continue choosing diplomacy over democracy, not to continue choosing business over human rights, because the dictators in Africa and particularly in Uganda rob our countries, plunder our countries, and they invest and come here and enjoy those monies. These are dictators that abuse democracies, but they enjoy and benefit out of them. We request you to use the tools that you have to sanction those gross human rights violators, the abusers of democracy and the rule of law. Don't allow them enjoy the money they steal from our countries. Our countries' hospitals are run down and the schools are run down, and they're comfortable about it because they seek medical, they seek treatment in the developed world. Their children are studying here. But if you slap sanctions on them, then they will think twice when they are carrying out mass killings. We ask you to evoke the Magnitsky laws that you have. Those are tools that are not only helpful to you, but they can be helpful to us. Finally, on behalf of the people in Uganda, I know that every time we come and make our case
here in the Western world, particularly in America, they accuse us of being agents of the West, of being agents of neocolonialism. But I say to you that we are not asking you to come and help us. We are only asking you to stop sponsoring our oppression. I believe All I can say is that on behalf of the Renew Democracy Initiative, we are truly honored to be able to recognize Bobi Wine here today. Thank you, Bobi. I want to dedicate it to all the political prisoners and prisoners of conscience. Dr. Kizza Besigye, my deputy president, Honorable Mwanga Chifumbi, the women in prison, those that are in detention, those that are missing, and those that have been killed. Your pain will never go in vain. We can only honor you by not giving up and by standing for the cause that you are paying a big price for. One day everything. All right, oyo bamuyita aka Mr. Gumite Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine bwatyo bwe yakozeseza eddakiika ze bamuwadde entono basawo ne bannyabo. Olunaku lw'ejjo okugambye abantu baasanyuse ne bakaaba n'amaziga. Okategedde eyo award si nti buli omu agifuna, bassebo ne bannyabo. Ngenze ne nkola research ku awards ezo, tewaliyo muntu yali yeesimbyewo ku bwa president oba presidential candidate gwe baali bawonalinze n'eyo award. Olunaku lw'ejjo Bobi Wine ye mufirika yekka eyasobodde okufuna omukisa okubeera recognized and honored ne award ey'okuba hero wa democracy. Ayina statement gy'akoze abagambye abazungu tetulina kye tubaagalako ky'amaanyi wabula kye tuwagala mutukolere, tetuwagala na ssente zammwe, kye tuwagala mutukolere, mulekere awo okusponsalinga bamusibira mu bbuwa, ensi n'ekuba enduulu. Ensi n'ekuba enduulu. We yali ava e Uganda yabagamba nti tugenze kufuba kulaba nga tukola buli kisoboka. Ebimu ku bye tutunuulira targeted sanctions. Ebyetusuubira kwe kuba nga tutemaatema, nga tusala, nga tuteeka envumbo okuba n'abasajja. Meetings nga zino Bobi Wine abadde azeetaaga, because mu meetings nga zino n'okwogera kwe yayogedde oba oli awo mulimu ababadde beebuza amagezi, ababadde beebuzaabuza nga baategedde nti yes, akasajja bulijjo kali kwalaali. And trust me, olunaku olw'ejjo okuba kwexchanging numbers kwabaddewo nga kw'amaanyi, era nkiwa wiiki eno ejja from today ne wiiki ejja Bobi Wine is likely to have so many engagements. Era mbabuulira ebigambo bino ng'asaaga, temwewuunya nnyo nga wiiki ejja alina omuntu gwa meetings ow'ensonga mu ggwanga lya America. Nze nkubuulidde because abantu ababadde awo bonna tebaabadde bantu ba bulijjo, baabadde abantu abalina ekintu ekisukkuluma ku byabasigadde. Naye yankubidde akayimba one day everything is gonna be fine,
everything is gonna be fine, one day everything shall be alright. Ebyaddala ndi mwavu naye nina essuubi nti one day everything is going to be fine. Bannaye ayinamu ku senta mpe. Yes, ayina ku senta mpe. Hudu mpa ku sente, oba oyinamu Muganda. Grace nsanse okulaba mpa ku sente. Lunkuse Sarah, how are you doing Lunkuse? Bane long time, hope you're doing fine. Bane I'm so happy okuba ate nga mbalaba whenever I come live. Sometimes mune mbanjagala okubeera live naye embeera enkwata oluusi oyina okukagoba okusinga okunnemesa because amazima go kino njagala kibagamba wano e Uganda abaana abasinga kambireke naye nga bane mwebale nnyo mwenna ababaddeko. For those of you who love to support me, number eri 0701 316 476. Kuoba oyita nkubiraako bane n'amatala tugatunda. You can call on those numbers ziri awo wansi. Oyina amakaago oyagalamu matala ga mu kisenge, oyagala ga mu ddiiro, tulina ceiling lights ennungi, tulina chandeliers ennungi, tulina compound lights ennungi, tulina ne security lights ate nga za solar ennungi. Nsaba Allah abankuumire abampere omusinga okwagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi.